Ok, we are live, ok? Olá, minha gente, aqui na Lotus, no canal Onda de Luz, esse canal de espiritualidade que está ficando cada dia mais importante, porque hoje, pela primeira vez, nós vamos trazer o convidado especial que eu tanto prometi. É a nossa primeira live com convidado internacional, e daqui para frente eu sempre vou convidar outras pessoas de outros países, tá? O Richard ABBOT. O Richard é inglês, é numerólogo, é tarólogo, e ele é, assim, top de linha. E ele aceitou gentilmente o nosso convite para vir aqui e para fazer essa live maravilhosa para vocês. Ele vai falar sobre uma análise do ano de 2020 e vai fazer as previsões, mais ou menos, que ele acha para o ano de 2021, tá bom? Bom, hello, Richard. I just want to ask you for you speak slowly for me, make the translation, okay? Absolutely. Let's go. Very welcome to our channel. Here we have only Brazilian people. Some of them understand English, but most of them no. So I will make the translation. Perfect. I try my best, okay? Yeah. So it's you. You can talk. Okay, thank you. So hello, everybody. Shall we talk about 2020 and the numerology and the tarot of 2020? How does that sound? Sorry. Was my telephone. Ele disse que ele vai falar sobre o ano de 2020 e o ano de 2021, tá? Pronto. Yeah. So you can talk. So 2020 is a special year because it's 20. It's a repetition of the number 20, and card number 20 in the tarot is judgment. We see here 20. So we have this. So this year has been a year of double judgment. Wait a minute, I will make the translation. Ele está dizendo que o ano de 2020 é um ano muito importante, porque, na verdade, é a carta do julgamento, que é o número 20. Então, esse ano é uma repetição do número 20 duas vezes. Yeah. So, as we can see in the card, what we see here is a number of things. Firstly, there is a big karmic dimension to this year. In other words, things from past lives, things from ancestry, things from history have come up again to be dealt with. That's the first thing. Ok. Ele está dizendo que esse ano é um ano kármico. É um ano onde coisas do passado estão vindo à tona, estão vindo para cá. Então, assim, é um ano de uma importância kármica muito grande. É isso que ele falou. Yeah. So this affects us personally, but also globally in the world. So, okay. Então, isso afeta as pessoas particularmente e afeta o mundo de uma maneira geral. So one of the important things that's happened this year is that people have split into two camps, two categories. Sim, ele diz que as pessoas ficaram divididas em duas categorias. Half of the people that I've seen many people this year. Half of the people have had actually a really positive and constructive and progressive year, and the other half have really struggled.
So the first question is, which camp have you been in? Então, ele disse que ele atendeu muitas pessoas esse ano e que ele viu 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que o ano foi assim muito bom, foi muito positivo, eram pessoas que construíram coisas, que tiveram um approach muito bom esse ano. E outras pessoas que tiveram, que não foi legal, que ficaram presas, que tiveram problemas com o ano. Então, ele pergunta, em que turma você está? Because remember, we're thinking in terms of spirituality, and we're thinking in terms of consciousness here. So we're not saying, well, has bad things happened to me? It's not a question of that. It's how have we managed to grow and develop and be wiser this year? Half of the people have, and half of the people have not. Então, ele disse que o problema foi muito mais um problema espiritual e aonde as pessoas se colocam, não é? Você cresceu esse ano, você acrescentou alguma coisa esse ano, você conseguiu se desenvolver esse ano ou não? Que isso é que ele coloca que é a grande questão do ano. If you're in the half that has, if you've had a year which has actually been, you've maybe enjoyed your experience of lockdown. I know that might seem strange, but quite a few people that I've known internationally have actually enjoyed being slower and quieter in their life. If you're in that group, congratulations. Então, se você é uma pessoa que está nesse grupo das pessoas que quiseram ficar mais na sua, mais quietas, então tudo bem. Então é uma coisa que deu certo. If it has not been a good year, if it has been much more challenging, much more difficult, maybe your job has been threatened, livelihood, or even you've known somebody who is ill or you've been ill, any of that, then we want to talk about things you can do in what's left of this year to try to make it a good year. Então, se você for uma pessoa que, ao contrário, teve um ano difícil, que você ficou doente, ou teve alguma pessoa doente na sua família, foi um ano realmente assim difícil para você, então ele vai falar alguma coisa aqui para você aproveitar esse restinho desse ano para você poder resolver o problema, amenizar essa situação. So we return to the card, and what is happening in the card? Well, the people here, the human beings, they're listening. They're listening to the voice of this being here. They're listening to the call, and they're listening to the sounds. So these people are not listening to each other. They're not listening to other humans. They're listening to something that's beyond human. Então, ele diz que aquelas pessoas que estão ali na carta, os seres que estão saindo das tumbas, eles não estão olhando para outras pessoas, eles estão olhando para o anjo lá no céu. Ou seja, os eventos kármicos, os eventos cósmicos que estão importando e não as outras pessoas. So what is this energy that they're listening to? Well, if you like, depends what words you want to use, but if you like, you could call it God. You could call it the universe, the cosmos, or you could say that it is a guide figure, an inner guide or an inner teacher. Então, tem pessoas que podem ler essa figura como um anjo, ou como Deus, ou como cosmos. É uma figura espiritual, eu posso dizer. Sim. But the important thing is that it's not other people. That's the really important thing. And it's not your fears. And it's not your own thoughts. It's something else other than that. Então, ele está dizendo, se aconteceu, se para você é do grupo onde as coisas não deram muito certo, não é culpa sua. É uma coisa que vem além de você, é uma coisa que vem
que vem do além. Por isso, uma coisa kármica. So the really important thing this year, really the message of this year, has been that we've got to unplug from the masses, from the crowd, from the group, from the fear, from where the herd is going. Então, ele diz que isso daí não é uma coisa que venha da população, dos grupos, do público. We obviously have to be with other people, so we have to be around them and mix with them, and maybe interact with them, or maybe even live with them. But when we're talking about the reasons for this year and what it's really been about, it's been about we've got to tune in to something that is beyond the television, beyond the social media, beyond what our peers say. Então, é uma coisa que vai além da social media, além dos jornais, enfim, da sociedade. Ele está dizendo que tudo isso que aconteceu é uma coisa que vai além da nossa vida mundana, que ele está querendo dizer. É uma coisa que vem da vida espiritual. É uma coisa que vem do além. Now, the easiest way to do this, well, it's easy to explain. Obviously, it takes a bit of practice to do, but the easiest thing to explain is, and I've done this a few times this year, take some time away from television, radio, cinema, social media, and phone. 48 hours, 72 hours, switch them all off, and you will be clearer in your head and in your heart. Então, ele está dizendo, faz uma experiência de ficar 72 horas sem ver jornal, sem ver televisão, sem ir no Facebook, sem ligar para a social media, entendeu? E aí, quando você se fechar desse tumulto de comunicação, você vai ver o que a sua mente diz e o que o seu coração está falando para você. Maybe at first we have withdrawal symptoms, because some of these things do act a bit like drugs. So we may have withdrawal symptoms when we come off them for a little while. But I'm not saying leave them behind forever. I'm just saying come away from them for a while, and you will then be able to see and hear and feel something different. You'll be able to plug in then to this higher level of information. Então, ele está dizendo, não é para você ficar o resto da vida sem estar em contato com as mídias sociais, mas se você parar um pouco, cortar essa linha de comunicação e você ficar com você mesmo, você vai conseguir se limpar e você vai conseguir se conectar com essas esferas mais altas de energia. What I think so. You are completely right. Very good explanation, I can say. So when we do this, and then we return after, say, 2 days or 3 days or 4 days, we return to television, radio, social media, we will have a much better and clearer idea of what smells wrong, what sounds off. We will have a much better idea of it because we have had a break from it. Yeah. Então, ele está dizendo que se a gente consegue dar esse break de 2, 3, 4 dias e a gente sente o cheiro do que realmente é verdade, porque a gente se afasta desse ruído, porque, na verdade, o que ele está dizendo é que toda essa mídia, social media, é um ruído e que faz a gente ficar confuso e a gente não consegue escutar o nosso coração, a nossa intuição, a nossa mente de uma forma clara e límpida. Yes. So it's really important that we don't just say, oh, I'm going to stick with the good things of social media or the good things of television.
it's all of social media and all of television and all of the media and all of this is noise, and it's not listening to this. This is what this year is all about, is about tuning into this. And all of these people, they're not looking down on their phones, they're looking up to something else. Então, é para a gente ficar que nem aquelas pessoas ali. Porque as pessoas não estão escutando o telefone, nem estão olhando para os outros. Elas estão olhando para cima. Elas estão olhando para essa energia que está acima das nossas cabeças. Ou seja, as altas energias. É aí que se deve se conectar para poder se entender esse ano. Yes, please. And this is what this year is all about. So it is crucial that we try to plug into its real lesson, because if we can connect to its real lesson, then we can say that the year has been a success. Once you do this a little bit, you will be able to tell what is not right and what is untruthful. And there's lots of things which are not right and untruthful right now. Então, ele diz que é só assim, dessa maneira, a gente se conectando com a nossa pura energia, se conectando com essas coisas acima, é que a gente vai poder olhar para trás e analisar esse ano e dizer o que foi uma coisa realmente útil e o que foi uma lição e o que não foi. So, the number of the year is number 20. Remember that? And that breaks down to 2, because 2 plus 0 is 2. So 2 is also the number of this year. Então, ele diz que 20 é 2 mais 0. Então, na verdade, esse ano é o número 2. E o número 2 é o número, então, que também é conectado com esse ano. Yes. 2 is the number of the feminine. It's the number of emotions, and it's the number of sensitivity. Então, o 2 é o número da feminilidade, da sensibilidade e das emoções. So all of these, it is the time now for all of these things to become stronger. So for men and women, it is time to be tuning in more to feelings and sensitivities, but not to get lost in them, because we must still look upwards. Então, ele disse que esse ano, então, é um ano que, independente de você ser homem ou mulher, é um ano onde a gente ficou mais ligado nas nossas sensibilidades, nas nossas emoções, na nossa intuição, independente do sexo, porque foi um ano onde a gente se conectou com alguma coisa que está além, que está acima, que está superior a nós. Because one of the key messages here is that this voice of guidance, if we could call it that, this voice of guidance that we are following, that we are all following, is not the same thing as our feelings. Wait a minute, that is more difficult. Ele disse o seguinte, que essa voz desse ser, desse anjo, ou dessa energia, vamos dizer assim, superior, não é a mesma, o que essa voz está falando não é exatamente a mesma coisa que nós estamos sentindo. Yes. Here, the people, ordinary people, with their thoughts and their feelings in their conversation, but they've put their thoughts and their feelings in their conversation to one side, and they're tuning into something higher, using their sensitivity. And that's what we need to try to do this year. Então, ele diz que as pessoas podem estar falando entre si, mas que o mais importante esse ano é a gente se conectar com essa alta energia, que é o trabalho desse nosso canal aqui, não é? Então, isso é que vai resolver todos os problemas e se conectar com essa alta energia. Yeah. So, in very simple terms, this is quite simple to do if we can
get away from other people's noise and get into quiet and nature. Então, o importante é ficar longe do barulho das pessoas, da confusão, das falsas notícias e se conectar com uma energia mais pura, mais limpa. Connecting to all the 4 elements. So connecting into the land, the sky, the sea, the air, the wind, the rain, going into being close to, being outside in nature, away from the noise of people, is going to be a good situation. Então, ele está dizendo que é uma boa situação esse ano, a gente se conectar com a natureza de alguma maneira, ou com o mar, ou a floresta, ou as plantas, de alguma maneira a gente ir para fora e se conectar o mais profundamente que a gente possa com a natureza, que é por aí que é a história, a saída. Yes, please. Hopefully, some of you have managed to do this during the year so far. If you have not, this is okay. Maybe there is some time left in the rest of this year for you to do that. And anything that you can do along those lines is going to be good for you and good for everybody else. Então, se você não fez isso durante o ano, também não é um grande problema, mas você pode aproveitar, nós ainda temos um mês, não é, de ano, e então ele disse que você ainda pode aproveitar esse mês para você fazer exatamente isso, ir para a natureza, conectar com o mar, com os rios, com a floresta, com as plantas, com o cosmo, de uma maneira geral. Yes, please. But it's really important with back to this image of the card. These people aren't looking to other people to save them. They are looking to a higher force to save them, if they need saving at all. Not to other people, to a higher force. Então, ele diz que as pessoas ali na carta, elas não estão olhando para outras pessoas, para se salvarem. Elas estão olhando para essa imagem que está acima, para esse anjo, ou que simboliza essa alta energia, essa energia mais elevada. It is actually a very positive card, but it is a very strong card. So this explains a lot of what has been going on this year. It is very positive, but very strong. Então, é uma carta muito positiva. Essa não é uma carta ruim. Como esse, na verdade, não foi um ano ruim, mas é positivo, mas é uma carta que tem essa questão dessa conexão. And the downside of it, the negative of it, has been due to the number 2. The negative of the number 2 is fear. So this has been, for some people, a year of great fear of all kinds, and we must try to not give in to that. Então, ele diz também que o número 2 é ligado ao medo. E realmente foi um ano onde uma emoção que a gente pode dizer que houve esse ano foi o medo. Mas ele disse, então, para as pessoas procurarem não se conectar com essa emoção do medo, porque não precisa ter medo. And of course, this is very hard to do, but that is why I said that these people aren't on their phones, they're not on social media, they're not watching the television, because those things, social media, phone, television, friends, that's where the fear spreads. These people are unplugged from the fear and they're connected into something better. Então, ele está dizendo, essas pessoas daí, elas não estão com medo porque elas estão desplugadas, vamos dizer assim, da social media. Então, à medida em que você não dá ouvidos ao que diz a sociedade, ao barulho
que vem de toda essa rede social, então você consegue ficar mais calmo, você fica mais limpo e você consegue não ter tanto medo. It's not sticking our heads in the clouds, and it's not, or sticking our head in the sand, and it's not pretending that there's no problems. It's not living in a dream world. It's just connecting in, it's plugging in to something better. Yeah. That's very good, what you say. Então, ele está dizendo que não é a pessoa ficar no mundo da carochinha ou ficar, sabe, num mundo de sonhos, ou enfiar a cabeça na areia, ou estar desconectado do mundo. Não é isso. É justo o opposite. É você estar mais conectado com essa energia pura do que com essa barulhada toda que está sendo feita. Yes. And sometimes people interpret this card as these people rising up from coffins here. Some people see it as that. And what that tells us is the past is very important. History becomes very important. And we can see in some of the things that have happened this year, lots of people have been looking back and trying to right the wrongs of the past. Então, ele disse que esses caixões que estão ali significam a nossa ligação com o passado, e que esse foi um ano em que nós fomos obrigados a olhar para o nosso passado, não só a nível pessoal, como a nível geral, e que foi esse olhar para trás, esse olhar para o passado, que dá essa conexão, que dá esse chão, vamos dizer assim. Yes. And because the title of the card is Judgment, there is a finality to things. So lots of things will be decided this year, which will be with us for many years. Sorry, I lost you. Lots of things will be with us this year. Lots of decisions will be made this year that will continue with us. The consequences will be with us for a long time. Ok. Muitas decisões que nós fizemos esse ano vão continuar, ainda não acabou. A gente vai ter que ainda continuar mudando e chegando a conclusões. O trabalho ainda está acontecendo. In the world, maybe we can't do much about that, but in our lives, in our own lives, we can definitely plug in to the positives of this word and make decisions for ourselves in our own life, which are going to have good consequences for the future. Então, se a gente conseguir fazer decisões agora, esse ano, e a gente fizer boas decisões, olhando para trás, analisando o nosso passado e tirando boas conclusões, então isso são decisões que vão ser para long term, para muito tempo pela frente. If mistakes have been made, if things have gone wrong this year, if there's been errors, then don't worry, because there's still some time left. And the important thing is to end the year well. Whatever's gone on has gone on. But if we can end the year well, that sets us up excellently for next year. Então, se você fez alguma coisa errada, se você não chegou a alguma conclusão importante que você tinha que chegar, não precisa se preocupar, porque a gente ainda não terminou o ano e a gente ainda tem algum tempo para revisar e ainda chegar a uma boa conclusão. Ainda se tem tempo. Yes. Lots of people continue to see the 1111 numbers on the clock. Lots of people continue to see those things. And ele está falando sobre o número 1111, que tem muita gente que está vendo isso de 11, 11, 11, 11. Yes. And 11 is 1 plus 1 is 2. Yeah. So the 1111 phenomena is directly to do with this number 2 and this number 20 of judgment. Então, o número 11 é 1 mais 1 que dá 2. Então, por isso é que o número 2, de novo,
está conectado com a carta do julgamento, que é número 20. So all people that are seeing 1111 on the clock or on the calendar or in some way, then they're being nudged to connect with this energy, to connect with this higher energy here and disconnect from this lower energy here. Então, as pessoas que estão vendo esses números em todos os lugares, nos relógios, e ficam vendo, porque alguma pessoa deve... Aqui na Inglaterra tinha muita gente assim. Ele disse que é porque as pessoas estão se conectando com essa energia elevada e se desconectando dessa energia baixa dos seres humanos aqui nesse nível, né? Sim. Okay. So that's 2020. Next year will be 2021. Yeah. And 2021 will be governed by this card. The words. Because it's card number 21. Yeah. Now, because Judgment was 2020 repeated, and this is only once, then this will be an easier year than this year. Então, ele está dizendo que o próximo ano vai ser a carta do mundo, que é o número 21, e que vai ser um ano mais fácil do que esse ano que a gente está vivendo hoje. 2020 has been a unique time in history, and it is a freak one-off year. It will not be repeated again. Ele disse que esse ano foi difícil porque foi um ano único na história do mundo e que nunca mais vai se repetir um ano igual a esse. Foi um ano único. Yes. So this does not mean that everything will go back to normal next year. It will not, because we will have to deal with the consequences of this year. But it does mean that the intensity of the year will not come again. Então, ele disse assim, a intensidade desse ano não vai se repetir nunca mais, tá? No entanto, as consequências daquilo que aconteceu esse ano, a gente ainda vai sentir no ano que vem. Yeah. You can add up the numbers of 2020, and you can do a bit of a cheat, and you can say it's 2020. Get rid of the zeros and just put the twos together, so you have 22. You can do that if you like. So 2020 becomes an energy 22. Então, se você quiser, você pode tirar os 2 zeros de 2020 e botar os dois juntos e vai ser 22, se você quiser. E pelo que eu sei, 22 é um número master. Yeah. And the 22 year is always very intense. So if we look back at history, whenever a year adds up to 22, it's always been very intense, very strong. Lots of things have happened in that year that have had lots of consequences. And 2020 is the last year where this will happen. It's the last year that adds up to 22. For 180 years. There will not be another one for 180 years. 100. Ele disse que esse ano foi, olha, absolutamente único, que nunca mais vai se repetir em 1800 anos, se não me engano, não é? Muito intenso. Ele falou que o número 22 é também muito intenso, mas tanto quanto esse 2020 não vai se repetir. Yes. In the 20th century, there was a 22 energy year virtually every decade. 2020 is the last one for 180 years. Então, o último, o que ele falou antes que eu perdi, foi 800 anos. Então, que esse ano é os tais dos ciclos que eu falei de 800 anos, e que esse ano é o último ano. And this fits in with the astrology of 2020,
the astrology of 2020 is also very unique. There's been planetary conjunctions and movements this year that we will not see again for hundreds of years. Então, a gente não vai ver as características que estão acontecendo esse ano por muito tempo. Mais de 100 anos a gente não vai ver de novo. So I won't say that it will be all plain sailing and easy after this year. It won't be that, because there will be consequences of what's happened this year to deal with. But it ought to be, for everybody and the world, it ought to be a bit less intense. Então, depois, o que vai acontecer depois é que vai ter a humanidade vai sentir já uma coisa com menos intensidade. So then we move into next year. We move into the 21 card, and this is where, so there's a number of things going on here. These creatures in the corners of the card, these represent the elements: earth, air, fire, water. Então, nessa carta do mundo, ele aponta os 4 elementos. Em cada ponta tem um elemento: e água, terra, ar e fogo. So I would expect in 2021 the whole idea of looking after nature, looking after the environment, environmental issues, the plight of wildlife, the plight of species, all this is going to become much more to the fore, I think. Yeah. Então, então isso tudo vai trazer uma coisa global. Todas as energias vão estar juntas, não é? Porque tem todos os elementos. Yeah. I think national borders and those kind of ideas will get less over the next few years. Now, people can decide whether they think that's a good idea or not, but I think it is something a trend that will be happening, a trend that will be taking place. Então, ainda vai acontecer algumas coisas no ano que vem, ainda como consequência, não é? Desse ano aqui. And the garland around the human being there is very positive as a kind of completion, enjoyment, success kind of idea. So next year looks like it ought to be a little bit smoother than this year. Então, o ano que vem vai ser um ano vai pegar mais leve, vai ser uma coisa mais calma, a gente vai ficar mais ligado na natureza, vai ser menos intenso, essa coroa de louros que tem em volta vai fazer as coisas ficarem mais calmas, menos confusão do jeito como foi esse ano. Yes, please. But the but is that if the consequences of what we have done, what has happened in 2020 are big enough, then actually they will cover over this. We will be dealing with the consequences of this. And I think there is a risk that we will be dealing with the consequences of this for quite a number of years. Então, ele está dizendo que o que pode encobrir esse ano de 2021 e não fazer ser um ano tão legal são as consequências do que aconteceu esse ano de 2020. E que essas consequências que a gente vai ter que lidar com elas pode ir além de 2021, pode durar alguns anos, a gente ainda tendo que mexer com as consequências, lidar com as consequências. Yes, please. So if we return to the world card, then what we see is a way of breaking down, I'll just move it around, a way of breaking down the human being into 4 parts. So this is just a way of doing it. You could say that every human in the middle is made up of 4 energies. Então, ele disse que 2 coisas. Uma é que esse ano
vai quebrar as pessoas em 4, que são os 4 elementos, como da maneira que as pessoas vão também perceber que elas são formadas por essas 4 energias. And I'll break them down like this. There's lots of ways to break them down, but I will suggest that there's this way of doing it. I suggest that there is the body, the mind, and the feelings, and then there is the soul. Então, estaria dividido em 4: o corpo, a mente, as emoções e, num outro lado, a alma. And the body and the mind and the feelings, o corpo, a mente e os sentimentos, are not the same as the soul. Não são a mesma coisa que a alma. Então, ele coloca a alma aqui e o corpo, a mente e os sentimentos aqui do outro lado. So how we move, what we think, and what we feel are not the actions of our soul. Oh, now I don't understand. Sorry. So how we move, what we do, what we think, and what we feel don't come from our soul. Então ele está dizendo que o que a gente pensa ou o que a gente sente não necessariamente vem da nossa alma. Our soul lives forever. A alma vive para sempre. Our soul does not feel pain. A alma não sente dor. But our body and our mind and our feelings do feel pain and don't live forever. E o corpo, a mente e as emoções, essas sim sentem dores e elas não são eternas. So what we have to do, so the moral of the tale is that we have to try to make decisions. So we listen to what our body is saying, we listen to our mind, we listen to our feelings, but there is another part of us that can make decisions. We don't have to make decisions with our body or our mind or our feelings. We can make decisions with our higher self. Ele diz que a gente pode fazer decisões, tomar decisões com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, com a nossa mente, mas que o mais importante, o mais difícil, eu acho até, é uma outra maneira da gente tomar decisões é com a nossa energia superior, que seria a nossa alma. And how we do that, Richard? Well, everybody can do it. It's not as difficult as it sounds. Everybody can do it. So body, first of all. What we look like, what we physically appear to be, is not who we really are. Ele diz, o nosso corpo, aquilo que a gente vê, não é realmente aquilo que a gente é. So we can be tall or short or thin or fat or old or young or English or Brazilian or whatever. It doesn't matter. That's not who we are. That's just the vehicle that we are moving around in. Então ele diz que a gente pode ser do jeito que a gente for, pequeno, grande, gordo, magro, irlandês, eu acho que ele é irlandês ou brasileiro, tanto faz, mas isso não é a nossa verdadeira imagem. So it's nice to look good. It's nice to look good, and it's nice to see people who look good. But looking good is not. It's not enough because it's not where the action really is. The soul is the interesting thing, not the appearance of the body. Então, ele diz que lógico que é bom a gente ter uma boa aparência, a gente andar bem vestido, a gente gostar também que os outros tenham uma boa aparência, isso é legal, mas isso daí não é o que é importante. O que é importante é o que nós temos muito mais profundamente, que é a alma da gente. Yes. So that's the body. So
And that is that's the body. So the mind, then, the thoughts. So some of us are prone to overthinking, thinking too much. Às vezes a gente fica pensando demais. And I have done this too, but in a way we have to give up trying to work things out, because the mind can't find the answers, really. The mind is very limited in what it can do. Então ele diz que às vezes a gente fica pensando demais, até a cuca fundir, e que ele mesmo também era assim, também pensava demais, mas a mente é limitada, então ela não pode ver a extensão, não é, que a alma, por exemplo, pode. Yes, please. Lots of people try to pride themselves on being very intelligent and knowing all the answers, but it can't be done. The mind is limited in its abilities, because what the mind often does is it is actually the monkey mind. That's true. You're very good, Richard. Então, ele diz que a mente, que tem gente que se acha super inteligente e que sabe de coisa demais, mas ele está dizendo que a mente é muito limitada. Simplesmente o que a gente tem é uma mente de macaco, e não é mais do que isso. Yes, please. And the monkey mind is a terrible thing, because the monkey mind literally wants to jump onto the next thought, and it doesn't really care where it's going. It just wants to jump like a monkey in a forest onto the branch and grab onto the next thought, and then grab onto the next thought, and grab onto the next thought. And it isn't really going anywhere of value. It's just jumping from one thought to the next thought to the next thought. And when we have this, sometimes we can't control it, but we can control it by remembering that it's nonsense. Então ele está dizendo que o problema da mente é que, dessa mente macaco, é que a nossa mente vai pulando de galho em galho. Então ela pula para um galho, pula para o outro galho, pula para o outro galho. Então, como se a gente fosse pulando de um pensamento para o outro, sem, no entanto, não ter um objetivo claro, sem não ter um objetivo que tenha um real valor, não é? Yes. Of course, the mind can be useful, but it's only useful when we are in control of it. When it is in control of us, then it is not our friend, it is our enemy. Então, a mente, ela é boa quando a gente tem controle sobre ela. Agora, quando a gente pensa too much e a mente começa a ter controle sobre a gente, aí é que o bicho pega e a coisa não é legal. Yeah. So that's the mind. So we've said body, mind, now the feelings. The feelings. The feelings are important. Our emotions are important. We should listen to them, but sometimes they deceive us. Então, agora ele vai falar das emoções. As emoções, elas também são muito importantes, são maravilhosas, mas elas também podem nos enganar, não é? We've all had experiences, I'm sure, where we have felt something very strongly about a thing or a person, probably, and then later on realized, days, weeks, months, years later, realized that our feelings were wrong. Então, às vezes, a gente gosta de alguém, a gente tem algum sentimento por alguma coisa ou por alguma pessoa, e depois passa-se alguns anos e a gente olha para trás e a gente percebe que aqueles sentimentos eram errados. So feelings are important in the same way that the mind, our thoughts are important, but both of them can deceive us, and neither of them
are really giving us the guidance that we need. Então, o importante é esses sentimentos não atrapalharem e servirem como um guia para a gente, alguma coisa que vai ajudando a gente a detectar o caminho, e não ser uma coisa que nos engane. So, body, mind, feelings are 3 of the 4 parts of the person. Então, essas 3 coisas que ele falou, o corpo, a mente e os sentimentos, são 3 partes dessas 4 que tem na carta. Yes. And the body and the mind and the feelings are all temporary. They all pass away. Então, essas 3 coisas, o corpo, a mente e os sentimentos, elas são temporárias e todas elas vão acabar, vão morrer. The body, the mind, the feelings all deceive us sometimes, and they all cause us pain sometimes. Então, essas 3 coisas sempre nos enganam e nos fazem sentir dor. But the 4th part of us, the soul, does not deceive us and does not cause us pain. E a quarta coisa que tem ali na carta, né, que são os 4 elementos, a quarta é a alma, e a alma não nos causa dor e não nos engana. And how can we listen to the voice of the soul? It starts very simply. Going back to what I said at the start, if we can turn our phones off and switch the television off and not have lots of noise, then we can hear something that's not our thoughts and it's not our feelings, it's something else. Então, se a gente desconecta da social media, dos telefones, da televisão, de todas essas coisas em volta da gente, a gente pode sentir essa energia da alma. And the thing that we can then hear is maybe a bit quieter than our thoughts are. Maybe it's a bit slower than our thoughts are. It would sound a little bit different. Maybe it would be a voice. Maybe it would just be a sense. Então, pode ser que essa comunicação da alma seja alguma coisa um pouco mais lenta do que a gente está acostumado. Pode ser alguma coisa mais devagar, mais silenciosa. Às vezes só como se fosse uma voz falando para a gente dentro da nossa cabeça. Yes. It might come to us when we are doing washing up, or when we're having a shower, or maybe better still if we're by the sea or up a mountain somewhere. That would be a good time for it. Então, assim, agora eu perdi. Oh, sorry, now I lost. That sense would come to us maybe when we were washing up the dishes, or having a shower, or by the seaside, or in the country. I got this. Então, você pode escutar essa voz da alma em momentos comuns da sua vida, quando você está lavando os pratos, quando você está tomando um banho, uma chuveirada, às vezes quando você está caminhando e, de repente, vem aquela iluminação. Yes. And when it does come to us, it will be more reliable than our thoughts or our feelings. E essa voz interior, ela é muito mais real, ela é muito mais importante e a gente, como é que eu vou falar em português? Que se dá crédito, né, do que os nossos pensamentos. It takes a bit of practice sometimes to trust that sense. Precisa de um pouco de prática para você acreditar nisso. And of course, things like the tarot or numerology or astrology can help us to confirm what we're sensing. Então, o tarô pode nos ajudar a confirmar isso, ou a astrologia também. But it's based on the idea that actually
we do know what we should do, but we don't know that we know. De repente, a gente não sabe aquilo que a gente sabe. Essa voz, de repente, vai colocar tipo uma pulga atrás da orelha dos nossos pensamentos. Ela vai questionar os nossos pensamentos. And if we're busy running around in fear on social media, watching television, listening to the propaganda, busy panicking, if we're in that state, we can't access that. Se você é daquele tipo de pessoa que está ligadão no Netflix, no Facebook, em toda essa social media, e é rádio, e é televisão, e é esse ruído, então vai ser difícil você escutar a sua voz interior. Muito difícil. Yes. But when we can access it, then we can make the right decisions, we can do the right thing that we need to do. Maybe it will tell us things that are different from what other people want us to do. Se a gente consegue ficar calmo e a gente consegue escutar essa voz interior, essa voz vai dizer para a gente realmente aquilo que a gente tem que fazer. Essa é a única, vamos dizer assim, o único pensamento, a única voz que a gente realmente deve seguir. And of course that can be difficult sometimes, because if our guidance, if our angel, for want of a better word, is telling us to go one way, but maybe our friends or family are telling us to go another way, that can be difficult. Então, às vezes, essa voz interior da gente, ela vai falar coisas que não é exatamente o que as outras pessoas falam. Então, às vezes, essa nossa voz interior vai dizer para a gente ir por aqui, enquanto a nossa família, os nossos amigos, dizem para a gente ir por ali. Ou seja, às vezes, essa voz interior ela não vai de acordo com o senso comum. Yes. But at the end of the day, that's why it has been the judgment card, the judgment year. At the end of the day, we have to go the way that we need to go, not the way that others want us to go. Então, como diz a carta do julgamento, que diz para a gente se conectar com essa energia mais alta, a gente tem que fazer aquilo que a gente deve fazer, o que a nossa alma diz para a gente fazer, e não aquilo que os outros dizem para a gente fazer. Every human being is unique. Every human being is different from every other. Cada ser humano é único. Cada ser humano é completamente diferente um do outro. Which means that we all have our own path to take. We're all trying to get back to the same thing, but we're all going to get there in different ways. Como nós somos únicos e individuais, cada tem o seu caminho. Então, não é para tomar o caminho de todo mundo. A gente vai ter que tomar o nosso próprio caminho. Your way is not my way, and your friend's way is not their way. O seu caminho não é o meu caminho, não é o caminho do meu amigo, é o seu caminho. Yes. Numerology can be very helpful to help people to work out what their uniqueness is. A numerologia pode ser muito útil no sentido de você descobrir qual é o único que você é, qual é a sua individualidade, não é? But an easier way still is for you to follow your interests, to do the things that you are interested in. Então, mas o caminho mais fácil é você seguir o caminho dos seus interesses.
Então, se você segue aquilo que você gosta, que é a carta do eremita, é a sua verdade interior. Então, se você segue a sua verdade interior, é por aí que é o seu caminho. Yes. And I think that 2020 should have taught us all a lesson that life can be very uncertain and very precarious and very short, and we don't really have enough time. So we haven't got time to waste. Então ele está dizendo que, em outras palavras, é que as coisas estão indo bem rápido e que a gente não tem tempo para perder. O ano já está acabando e não temos tempo a perder. Okay, that's my final point there. Really, that's really what I've got to say. Is there any questions, Anna? Let me see if the people. Vocês têm alguma pergunta específica para fazer para o Richard? No, I think, Richard, wonderful what you said, because you talk about the center of the question in between 2020 and 2021 was wonderful. You talk about that 2 tarot cards, because in this way we see also how much deep is the tarot. Eu disse para ele que eu acho muito boa toda essa colocação que ele fez, dessa comparação entre o ano de 2020 e 2021, inclusive porque ele usou as cartas do tarô. E a gente pode ver na prática, agora com o Richard aqui, fazendo essa análise tão profunda, a gente vê o quanto o tarô é profundo. E é esse o caminho que o tarô deve ser usado. Look, I have some questions, but my mind is so stressful for pay attention, for make the best of the translation. I tell you, I forgot all my questions. So, olha, gente, eu fiquei muito estressada de fazer a tradução bem feita, que eu me esqueci das perguntas. Então, vocês, por favor, façam as perguntas, tá? A Tati aqui está perguntando. Have one question here. About the soul, the eternity of the soul. If that is a construction during the incarnations, because how the spirit never die, in the successive incarnations, we accumulate, we keep all the experience. And they want you speak about that, please. Absolutely, yes, I agree. So the idea is that the soul will pass, the soul will be incarnated multiple times into bodies over a long period of time. Yeah, and now I start to remember my question. And what you think the best we can do next year? Because, for example, you said about this year was we in some way connected with the noise of the crowd and stay with ourselves and connect with this high-level energy. Next year, because the consequence, you said we need think about also about our soul. But what more you think we can do for we have a really successful year next year? Because however the consequences and all this. So the soul incarnates in multiple lifetimes over hundreds and hundreds and thousands of years, and the soul does not die.
Então, a alma, ele está dizendo, ela tem encarnações, encarnações e ela nunca morre. So the soul, so what is the soul doing? The soul is trying to build up many experiences. It's trying to build up as many different experiences as it possibly can. Então, a gente acumula na alma o máximo de experiências que a gente pode durante todas as nossas encarnações. And the soul really is only using the body and the mind and the feelings in order to get those experiences. E a alma, ela tem que usar a mente, o corpo e as emoções para poder pegar essas experiências. Então, a alma se conecta com essas 3 ferramentas, vamos dizer assim, para poder viver as experiências. That is incredible, Vision. Yeah. So from the perspective of the soul is not as worried about the death of the body as the body is. A alma não está preocupada com a morte do corpo, assim como o corpo está preocupado. O corpo fica preocupado que vai morrer, mas a alma não está nem aí. The soul obviously cares because the soul doesn't want its opportunity to learn to be cut short. But because when the body passes, when the body dies, the soul just moves on to the next one. Então, a alma não está nem aí para se o corpo vai morrer ou não, porque ela vai, na hora que o corpo morrer, ela vai passar para um outro corpo. Então, ela vai passando pelos corpos, ela é eterna. Então, ela não tem medo de morrer. Oh, that's amazing. Oh, thank you so much, Richard. And if governments, for example, knew this, then they might make different decisions about how to handle things like coronavirus, because the passing of the body is important, but it's only the passing of the body. It's not the passing of the soul. Então, ele está dizendo que, por exemplo, essa situação do coronavírus, que os governos estão preocupados, e, é lógico, tem que ficar preocupado, ele falou, o problema do coronavírus nada mais faz do que a morte do corpo, porque a alma vai continuar. So the problem that we really have, the biggest consequence of the year of judgment 2020 is fear. O negócio é que a emoção principal do ano de 2020 foi o medo. That is absolutely true. Fear of death, fear of catching corona, but also, to somebody else's point, fear of others. Fear of others has become very strong now. Yeah. Então, ele disse que o problema de 2020 foi a palavra medo. Medo dos outros, medo da morte, medo da doença, mas, principalmente, as pessoas começaram a desenvolver um medo entre uma e outra. As pessoas começaram a evitar os outros. Yes, please. And we're going to have to work through this as a species, as a race, as human beings, over the next decades, I think. Então, ele disse que a consequência desse medo tão grande que a gente viveu esse ano é que pode ser até que por décadas nós vamos ter que ainda enfrentar consequências desse medo. Because to me, the kind of equality and tolerance that we need is not really based on different groups. It's based on individuals, because individuals are unique. Everybody is different. But there is a fear of this now. Yeah, I understand. Ele falou assim, então ele, particularmente, ele não se preocupa com grupos. Ele acha que o mais importante são as pessoas individualmente. E o que está acontecendo é que, com toda essa confusão do coronavírus, eles estão implantando um medo
das pessoas com as outras pessoas. Então, medo de indivíduo para indivíduo. Many people have been called to hear the higher voice this year, but unfortunately, many people are still stuck here. So there is there's going to be, it's going to take a few years, I think, for there to be greater equality and tolerance in the world. Ele acha que ainda vai precisar muitos anos para as pessoas superarem todos esses traumas que foram criados esse ano e para as pessoas começarem a desenvolver a tolerância novamente. Richard, have a girl here. She make a question. Have two questions. One is that the Monica Bucciarelli, she said, do you see an increase in equity and tolerance being built? You can see the question here in the screen, yeah? And that is one question. So everybody's unique. So you could do something that I can't do. And I can do something that you can't do. Então, essa questão da individualidade, eu posso fazer algumas coisas que você não pode fazer. E você pode fazer algumas coisas que eu não posso fazer. Therefore, I need you and you need me. Então, por isso, eu preciso de você e você precisa de mim. If that could be realized by enough people, then there would be equity, equality and tolerance. Se isso for compreendido de verdade por todas as pessoas, aí sim a gente pode aumentar a tolerância e a igualdade. But I think, if I'm honest, I think that will take some time to be realized by people. Mas ele diz que, sinceramente, ele acha que isso ainda vai demorar bastante tempo. Another question is Daisy. Daisy wants to know, she asked her brother kill himself, throw his body from the building. The guy come there and throw himself and kill himself. Suicide. And she wants to know how stay the soul in this situation of suicide. The soul picks up, the soul is affected by everything that happens in the life. This is a very old idea, actually. This is not a new idea. Even things like in Plato, in the ancient Greeks, he thought that this was the case. The soul is affected. The soul is like a material that you press things into, and it's affected by whatever you press into it. Wait. Ele disse que a alma é sempre, ela sempre é afetada por qualquer coisa que aconteça, porque desde a época dos gregos já se dizia isso, que a alma ela é como se fosse uma coisa onde se vai grudando coisas, grudando experiências e fatos. But one of the things about the soul is that each soul is different. It's not just the same soul for everybody. Each soul is different. So you never know what is going on with each soul. Então ele diz que as almas não são iguais. Não existe uma alma para todo mundo. Cada um tem a sua alma. As almas todas são diferentes entre si. Então, as experiências também são diferentes para cada alma. Yes. So it is hard to say, it is hard to comment on individual souls. I wouldn't want to comment on individual souls or to judge in any way, because you never really know what's gone on. I mean, some people say that souls are affected by
by pain. If the person has been in a lot of pain, then the soul can be a little bit disturbed by that. But it's very hard to say individual cases. Ele disse que é muito difícil de falar em casos individuais, porque cada alma tem a sua própria experiência. Realmente é um pouco difícil de comentar uma experiência tão particular e com poucas informações, não é? Also, with so little information about the situation, no, in this case, of the guy. Yeah. And so having more the people speak also about Brazil, because do you know, Brazil is in one very difficult moment with a president and a government very right-wing, you know, and I can say fascist, you know, and so that thing about the fears in Brazil is very strong, also because the COVID there was bigger than any another place, and so also because the racism in Brazil is too big, you know, about the black people, and wow. They ask if you can say something specific about Brazil, if you know, or if you can do that. Because Brazil is a very particular country, you know? Yeah, I understand. What do you think about Brazil in the spiritual way? About what you know about Brazil? Because always the people in the spirituality field, you know, speak about Brazil is the country of the future, and always they say that. What do you think about this? So, I think there's two types of power. Yeah. There is earthly power. Ele diz que existem dois tipos de poder. Poder terreno and God power. E poder de Deus. Earthly power is as old as the hills. Então, o poder da terra é sempre... agora eu não entendi essa palavra. Ancient. Assim, encantado. Earthly power was the pharaohs in Egypt. Is what? The Egyptian pharaohs, back in thousands of years ago. Dos faraós do Egito. The Caesars in the Roman Empire. Os Césares na Roma antiga. Kings, queens, presidents. Os reis, as rainhas, os presidentes. All these are the same thing. Pharaohs, Caesars, kings, queens, emperors, presidents. They're all the same thing. They're all earthly power. Tudo isso, todas essas figuras de poder é o símbolo do poder da terra. An earthly power can't be defeated by earthly power. It can only be defeated by a bigger power. Então, é tudo dividido por poder maior. So, Brazil, like many countries, is experiencing a conflict between, not between different types of earthly power, but between earthly power and spiritual power. You see? O Richard está dizendo que o Brasil ele está vivendo uma dicotomia, mais do que isso, uma guerra entre os poderes terrenos e o poder de Deus. The challenge that we have as the human race in this century, I think, the challenge is not to replace one type of earthly power with another type of earthly power, because that will not resolve anything. Ele diz que a solução não é trocar poder terreno
por outro poder terreno, ou seja, tirar um presidente e botar outro. Yes. It's to replace earthly power with a spiritual power. É mudar o poder terreno pelo poder de Deus. In other words, the only way really to defeat the people who have earthly power and misuse it is to get hold of and connect into spiritual power. Ele está dizendo que a solução é se conectar, é conseguir pegar as pessoas e conectar com essa energia maior de Deus, com essa energia mais alta. Pois é, that's true. But of course, it is difficult. We must be careful because, for example, I'll just say about Britain here, I don't know whether this will be true in Brazil. For example, the church is not necessarily spiritual power. The church might actually just be another form of earthly power. Ele está dizendo que isso daí não é uma coisa que é ligada à igreja, porque, na verdade, a igreja ela também é um poder terreno. Ela não é um poder espiritual, ela não é um poder de Deus. So it comes back to what we were saying earlier on about these two cards, that it's all about connecting to the beyond the body, beyond the mind, beyond the feelings, yourself. Então, ele volta de novo para a discussão das duas cartas. Não é uma coisa terrena, não é uma coisa que está ao nosso alcance dessa sintonia, tipo como hoje foi as eleições e muita gente votou naquele que era menos pior. Então, não é por aí. Então, ele está dizendo que é justamente se conectar com essa energia mais alta. I think you are completely right, Richard. It's sometimes difficult to see that what you tell us. But, for example, here in my channel, I make a lot of attention in the organizational form of the new society. So the feminine, the circle form of organization is that we talk all the time here. I think is exactly what you talk about, is a connection with the universe and know a connection with this earth power. That is very good. Because history is full of examples, world history is full of examples of replacing one form of earthly power with another one, because the old one seems bad, the new one comes along and it seems better, but before you know where you are, the new one is worse than the old one. Então, ele está dizendo que não adianta trocar de poderes terrenos, porque se você troca de um, bota outro, você pensa que é melhor, aí daqui a pouco você vai ver que não era melhor porcaria nenhuma. Eu também acho. Yes, please. Well, that's my answer. Yeah. Finish. Acabou. Essa foi a resposta dele. Bom, gente, wow. I have so much for think about, isn't it? After this live. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o Richard? No, they only talk about what you said. They say, Brazilian need to connect with the soul, what is really important. And the another one say, that's right, God is not about religion or Jesus, is about that energy more high. And another one say the world need see reconnected. But another girl say, but how we can do that? The people, what about how do that?
Well, it has to be done, I'm afraid, it has to be done by each individual person. And each individual person that does it can help one or two others to do it. And then over time, the change can come. I wish it could come sooner than that, but I don't see how it can happen sooner than that. It has to happen in each individual first in order for it to happen in society. If it tries to happen the other way around, it won't work. It will go wrong somewhere. Yeah, ele está dizendo que não existe uma fórmula e não existe uma coisa geral que se possa ser feita, a não ser atitudes individuais, cada um começando a fazer por si essas mudanças, falando para os outros, chamando outras pessoas, e a coisa vai de um para o outro, e isso daí, aí sim, é possível começar a gerar uma grande transformação. And a girl said here, very nice, she said, the solution is the connection with the eremit card, what is true. And we all, and if we do it all individually, then it means that we're all involved and we're all responsible. Because one of the ways that earthly power works is by convincing people just to follow it and not actually be involved, just to follow along behind the leaders. And if you're going to have spiritual power instead, it's got to be completely different. Yeah, exactly. Ele está dizendo que não adianta também um líder vir e começar a trazer as pessoas, porque isso não vai ser uma mudança real. Agora, na medida em que cada um fizer essa mudança, fizer essa conexão maior e começar a mudar dentro de si, aí a pessoa realmente muda. Então, se eu mudar, se ele mudar, se o outro daqui da manezinho da esquina mudar, então nós todos vamos estar começando essa mudança de uma forma orgânica. I think it's an organic form to change, you know? Yes. Yeah, that is really very, very good. And another girl here, Beta, say, oh, very good, the comparison with the tarot card, use the tarot, because our channel here is a tarot card channel, no? And the people like very much you use the card for talk about everything. So is that, oh, Richard, was so amazing. So thank you so much, because you explain in one way simple and so deep this year, because here in the channel, I try bring many people, and we talk about this comparison, and I think your talk here was really deep, and I'm glad so much your visit, and I hope you can come here again, and always super welcome. I will use your website. You can say again the name, please. What's the name? www.thehermitage.org.uk. Yeah, and I will put in the end of the video here in the explanation. I will put the website, and everybody can go there. Of course, who speak in English, because Richard don't speak Portuguese. Please. Yeah, sorry. Okay. And so, Richard, thank you so much. Thank you. I hope to see you again, okay? Thank you very much. I'll be happy to come back again. Very kind to have me. Thank you very much, everybody. Então, todo mundo, muito obrigada pela presença de vocês. E amanhã nós vamos ter a nossa live e a gente pode até conversar mais sobre todo esse conteúdo imenso que o Richard colocou aqui hoje, ok? Então, um beijinho, divulguem esse vídeo e bye. Bye-bye. Bye.